Bon, bienvenue. On va refaire une vidéo sur contrôle. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Mais c'est à cause de quoi que j'y ai pas joué? En fait, j'y ai pas joué parce que vu que maintenant quand j'y joue, je suis obligé de mettre mon casque pour faire une vidéo, et ben en fait ça me fatigue. Et en fait, ça me donne plus envie d'y jouer du tout. Donc en fait, vous m'avez gâché mon jeu, en gros, en clair. Vous me gâchez mon jeu que j'attendais depuis longtemps et que j'aime bien. Vous me l'avez détruit. Voilà. J'espère que vous êtes content de ce que vous avez fait et, et ouais quoi. Franchement, c'est pas gentil quoi, c'est pas cool. Enfin, c'est pas grave. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez en faire plaisir aux gens, ben voilà. Se mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est bon, hein, j'ai fait ça sur un jeu, croyez pas que tous mes jeux je vais les faire comme ça. Hein. Tous mes jeux, vous croyez que je vais les faire avec un casque, à raconter ma vie pendant que je joue, de profiter. Alors, voilà, c'est longtemps que j'ai plus joué, je me rappelle même plus des boutons. En plus, je fais des vidéos pour que personne ne les regarde. Hein. C'est triste. On a vu les boutons. Je découvre les boutons, hein, je suis désolé. Hein. J'essaie de me rappeler comment on joue. On va entendre. J'ai trouvé Arty. Arty le What's concierge. down that way? C'est quoi ça? Après des missions secondaires? Oh, this place makes me nauseous. J'aime bien quand même comment ça fait, genre t'es là, tu t'attends pas d'un coup le sol il craque et tout, c'est vraiment bien fait, genre... How do you think it got down ouais, here? ouais, ça fait un mode de psychédélique comme ça, tu vois, tu t'attends pas d'un psy de venir, c'est plus ce qui est réel qui est fait. A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Purifie ma petite, purifie. Je l'avais pas ça encore, allez. Oh, pas mal. Non, je suis mort. Ah. Désolé, je fais n'importe quoi, je suis une grosse merde. Oh non mais... Ah ouais, vas-y, allez, ta mère. Astaghfirullah, je m'excuse. Ah, j'ai pas dit astaghfirullah, en live, j'imagine il y a un petit bug qui a... J'ai fait n'importe quoi avant, désolé, je vais faire une connerie. Oh, j'adore. J'aime trop. Oh, le gameplay il est trop ouf quand même. Franchement, à jouer c'est trop chaud. Pourquoi que c'est mis doré, c'est tout, j'aurais fait. D'accord, il est immunisé contre mes attaques. Si vous voulez que j'augmente les sous-titres, la taille, on peut le faire, dites-moi en commentaire ou par message privé. Désolé, voyons pour la vie. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu! Let's keep up with me now. C'est le plus beau jeu que j'ai fait de ma vie.
Non, franchement, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement, au niveau de l'ambiance, de la direction artistique. En même temps, niveau histoire, c'est passé des petites choses, mais c'est pas encore passé énormément de choses. Genre, on comprend pas tout ce qui se passe. On sait qu'il y a un truc avec son frère et tout. On va voir en avançant, mais j'ai hâte. C'est pas si arty. Stepping to the FBC, there's lots to do, there's lots to read, but you don't touch and don't see much. Let's join the treasure keys. Let's join the treasure keys. Hey, man! What are you drawing? I'm drawing a dog! I'm drawing the pyramid. The what? The pyramid. What's a pyramid? The Black Pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral Mais t'as vu, plane. lui, It's attends, tu vois. big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Ce que je voulais dire, c'est regarde. Lui, elle lui a dit une pyramide. Il a dit c'est quoi une pyramide? C'est-à-dire qu'il a pas bien entendu pyramide, il a dit pyramide. Et moi, quand je dis je te le jure, on comprend direct que c'est un Z. Bref, casse la tête. Tant pis. Hein. Moi, je peux pas être comme le gars là, il est sympa, lui, il est chou. C'est toujours pas le niveau 2. L'arty. Mais il va t'oublier là sur la porte. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. Yippee, satana. I truly need an assistant. Yippee, Funny thing satana. is, I've been a janitor. I'm Yippee, more at home in that satana. role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. Easy It's just peasy. around the corner. But first, But first. we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Jaha, you think there's a doctorate in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the pan. Attends, je vais augmenter les sous-titres quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont vachement petits, hein. C'est où? Ah, il y a plus petit encore, mais d'accord, ça va. Hein. Around his head, Aiden. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this.
fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow? But don't you worry. I've left you clear instructions. Easy You'll peasy. catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Yippee, saatana. Vacation. Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it, and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. C'est quoi ça? Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Il est en train de vriller le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Attends, parce que j'ai obtenu un mode d'arme, je vois ce que c'est. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. On a juste voir cette mission que le gars m'avait donnée, ce que ça me rapportait en fait. C'est quoi le but de la faire? Ah mais rien dit, je crois que c'est obligatoire. It's dangerous out here, lady. Go see Chief Arish. He's just inside. He'll help you. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the
Director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his On boss. voit que Salvador, il sera transformé là. Il sera devenu Try un to autre. stay alive. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Si ça vous dérange quand on fait ça, là, les textes, et on parle aux gens, dites-le moi. Comme ça, je le ferai plus la prochaine fois. Merci. What do you do here, Bah, j'aime Arish? bien vos retours. Hein. Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah, it's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? Il est mystique ou qu'il arrive? I should be going. Right. You got a lockdown to lift. We need those pumps and converters online. She knows. She knows. I just wanted to make sure.
Voilà, pas de sauvegarde, ça va faire une petite pause et on revient d'ici... Bah vous vous en foutez du temps, parce qu'on va faire une deuxième vidéo, mais bon, on revient d'ici 10 minutes. On va faire 2 vidéos séparées, donc on revient tout de suite. Au revoir les amis. Je sais pas comment clôturer une vidéo, je suis désolé, j'ai pas l'expérience. Je trouve que ma clôture est pas mal, elle est pas si mauvaise. Pour un débutant, il y a de l'idée. Ok. Ok, on est revenu. On est de retour. Bon. On arrive à la salle de maths. Parce que c'est ça les trucs, la mission de l'autre gars là. Rien à voir, rien à voir. C'est pas ça déjà qu'il faut brûler là, d'accord. Voilà ce que j'ai attaqué moi. Mais c'est génial ça, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous fallait hein. On va partir dans des choses. Oui.